Hello student, welcome back to my YouTube channel. I am Mr. Shinde DH from Madhyamik Vidyalaya Varje Pune. We will continue the chapter circle. Today we will learn tangent and secant. Also tangent perpendicular theorem and tangent segment theorem. Tangent and secant. Tangent. A line which touches the circle only in one point of the circle is called tangent of the circle. In this figure, a line L touches the circle at only one point P. That means line L is also intersect the circle at point P. Therefore, line L is called tangent of the circle and this common point is called point of contact. Therefore, P is called point of contact. Secant, a line which intersects a circle in a two different points is called secant. In this figure, line M intersect the circle at two different points A and B. Therefore, line M is the secant of the circle. Tangent theorem or tangent perpendicular theorem. A tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. In this figure, O is the center of circle and line L touches the circle at point P. Therefore, P is the point of contact and radius OP is through the point of contact P. Therefore, the tangent L is perpendicular to the radius OP. Line L is the tangent to a circle with center O at point P. Therefore, line L is perpendicular to segment OP. Converse of the tangent perpendicular theorem. A line perpendicular to the radius at its point on the circle is a tangent to the circle. A line perpendicular to a circle at its point on the circle is a tangent to the circle. म्हणजे लक्षात घ्या, एखादी लाईन रेडियसच्या बाह्य टोकाला परपेंडिक्युलर असेल म्हणजेच रेडियसला सर्कलवरील पॉइंटला परपेंडिक्युलर असेल तर ती लाईन म्हणजेच काय टँजंट असते. हियर O is the center of circle and OP is the radius, P is the point on the circle and the line L. O is the center of circle, OP is the radius. This line L is passing through the point P and also perpendicular to the radius OP. Then a line L is a tangent to the circle at point P. Number of tangent to a circle through the given point. Here O is the center of circle and point P is on the circle. Point P lies on the circle and through this point we can draw one and only one tangent passing through the point P. Therefore, there is one and only one line that is tangent to a circle at a given point on the circle. सर्कल वर जर पॉइंट असेल तर त्यातनं फक्त आपण एकच टँजंट काढू शकतो. If the point is in the exterior of the circle, here O is the center of circle and point P lies in the external of the circle. We will draw a two tangent passing through this external point P. The line AP and line BP are the two tangent to the circle through the external point P. Therefore, two tangent can be drawn from an external point of the circle to the circle. म्हणजे पॉइंट जर सर्कल असेल तर आपण एकच टँजंट काढू शकतो आणि पॉइंट जर एक्सटेरियर मध्ये असेल तर त्याच्यातनं आपण किती टँजंट काढू शकतो? दोन टँजंट काढू शकतो. इथे लक्षात घ्या, पॉइंट ए आणि पॉइंट बी आहेत काय तर पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहेत. आता पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आणि एक्सटेरियर पॉइंट याच्यामधला जो सेगमेंट येतो त्याला काय म्हणायचं? टँजंट सेगमेंट. हियर AP is the tangent segment, also PB is the tangent segment.
आता आपल्याला थेरम पाहायचंय, टँजंट सेगमेंट थेरम. अतिशय इम्पॉर्टंट थेरम आहे, लक्षात घ्या. बऱ्याच वेळा परीक्षेला विचारलेलं आहे. टँजंट सेगमेंट drawn from external point to the circles are congruent. This is the statement of theorem. Let O is the center of circle. Through the external point P, we draw a tangent PA and PB touches the circle at point A and B. Given, what is given? O is the center of circle. Tangent through the external point P touches the circle at the point A and B. This is the given. आपल्याला फिगर वरनं गिवन लिहिता यायला पाहिजे, पाठांतर अजिबात करायचं नाहीये. कोणता सेंटर आहे? O is center. आणि कोणता एक्सटर्नल पॉइंट आहे? P. Therefore O is the center of circle. Tangent through the external point P touches the circle at point A and B. To prove the segment PA is congruent to segment PB. Segment PA is called tangent segment also. PB is also tangent segment. Therefore, segment PA is congruent to segment PB. When these two segments are congruent, that means the triangle with segment PA is congruent to triangle with segment PB. Therefore, we have to construct here, draw radius OA, radius OB, also segment OP. Then here there are these two triangles we have to show congruent to each other. Which is the construction? इथे लक्षात घ्या, आपल्याला हे सेगमेंट PA आणि सेगमेंट PB कधी कॉन्ग्रुएंट येणार आहेत? तर PA बाजू असलेले ट्रायंगल आणि PB बाजू असलेले ट्रायंगल तुम्हाला काय करायचंय? कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे. पण ट्रायंगल दिसते का इथे? नाहीये. मग ट्रायंगल तयार करण्यासाठी आपल्याला कन्स्ट्रक्शन करायला पाहिजे. काय करायला पाहिजे? ड्रॉ segment OA, segment OB, also segment OP in the triangle OAP. And second triangle कोणता आहे? OBP. In this triangle, measure of angle OAP is equal to 90 degree. Also, measure of angle OBP is equal to 90 degree. Why these two angles are 90? Because A is the point of contact, and through the point of contact we draw a radius OA. Therefore OA is perpendicular to the AB. Therefore angle A is equal to 90 degree. Similarly, angle B is 90 degree because tangent perpendicular theorem. Now these are the two right angle triangle. Therefore we have to prove that these two right angle triangles आर कॉन्ग्रुएंट. आणि लक्षात घ्या, राईट अँगल ट्रायंगल ची एकच टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएन्सी आहे, ती म्हणजे कोणते? हायपोटेनियस साइड टेस्ट. मग ह्या दोघांचे हायपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट आहेत का? बघा, हायपोटेनियस म्हणजे काय? द साइड अपोजिट टू राईट अँगल. मग पहिला जर आपण राईट अँगल ट्रायंगल घेतला तर राईट अँगल कुठे आहे? ए च्या ठिकाणी. त्याच्या अपोजिट साइड कोणती आहे? ओपी. तसंच दुसरा राईट अँगल ट्रायंगल आहे, त्याचा राईट अँगल ऍट पॉइंट बी आणि याच्या अपोजिट साइड कोणती आहे? ओपी. देअरफॉर ओपी इज द कॉमन. ऑल्सो वी नो दॅट रेडिया ऑफ सेम सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इथे कोणते रेडिया आहेत? ओ ए अँड ओ बी आर द रेडिया ऑफ सर्कल. देअरफॉर these two radius are congruent to each other. Therefore segment OA is congruent to segment OB because radii of same circle, and OP is common. Therefore hypotenuse OP is congruent to hypotenuse OP because the common segment or common side. म्हणजे लक्षात घ्या, hypotenuse side test आली ना इथे. Therefore these two triangles are congruent by hypotenuse side test. Therefore the segment PA is congruent to segment PB, corresponding sides of congruent triangle. Hence we prove that the tangent segments are congruent. If you like this video, then subscribe my channel. Also like this video. Thank you.